Hello students, today we'll see the second part in the first unit of civics, that is how the state government works. Election to the assembly. Now we are going to see how these candidates are elected. Different political parties compete in the election to the legislative assembly. So நிறைய அரசியல் கட்சிங்க இருப்பாங்க. compete அப்படினா அவங்களுக்குள்ள ஒரு போட்டி இருக்கும். Okay? These parties nominate their candidates from each constituencies. ஸோ ஒரு பார்ட்டிஸ் அப்படின்னா கட்சின்னு சொல்லலாம். ஸோ அந்த கட்சியிலேருந்து ஒரு கேண்டிடேட்டை வந்து அவங்க இது பண்ணுவாங்க. த கேண்டிடேட் இஸ் தேட் பர்சன் who contest for the election and ask people to vote for him. ஸோ அந்த கேண்டிடேட் தான் இந்த எலெக்ஷனில் நிற்பாங்க. ஸோ பீப்புள்கிட்ட எங்களுக்கு ஓட் போடுங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க இல்லையா. ஸோ அதுதான் a person has to be at least 25 years old to contest for election to the legislative assembly. ஸோ ஒருத்தர் legislative assemblyயோட ஒரு எலெக்ஷனில் நிற்கணும்னா அவருக்கு 25 years கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கணும். One person can stand for election in more than one constituency at the same time. ஸோ ஒரே பர்சன் வந்து ஒரே டைமில் இன்னொரு கான்ஸ்டிடியூவன்சிக்கு ஒன்றுக்கு மேலே இருக்கிறதுக்கு அவங்க எலெக்ஷனில் நிற்கலாம். Even if a person does not belong to any political party, he can contest election. That candidate is called as independent candidate. ஸோ எந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிலையுமே இல்லாத ஒருத்தரும் எலெக்ஷனில் நிற்கலாம். அவரை வந்து இண்டிபெண்டன்ட் கேண்டிடேட், அதாவது சுயேட்சையாக நிற்கிறாங்க எலெக்ஷனில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா, அதை தான் இண்டிபெண்டன்ட் கேண்டிடேட்னு சொல்கிறோம். எவ்ரி பார்ட்டி ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் சிம்பிள். இண்டிபெண்டன்ட் கேண்டிடேட்ஸ் ஆர் ஆல்சோ கிவன் எலெக்ஷன் சிம்பிள். த மெம்பர்ஸ் ஆஃப் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி ஆர் எலெக்டட் டைரக்ட்லி பை த பீப்புள். All people residing in the area of a legislative constituency who are 18 years of age can cast a vote in the legislative assembly election. ஸோ எல்லா கேண்டிடேட்டுக்கும் ஒரு தனித்தனியான சிம்பிள் கொடுத்துருவாங்க. ஸோ யார் யாரெல்லாம் அந்தந்த ஈச் கான்ஸ்டிடியூவன்சியில் இருக்கிறாங்களோ அந்த பீப்புள் எல்லாம் அந்தந்த பர்சன்ஸ் அந்த தொகுதியில் இருக்கிற ஒரு ஆளுக்கு மட்டும் அவங்க போய் ஓட் பண்ணணும். ஸோ அபவ் 18 இருக்க எல்லாமே ஓட் பண்ணலாம். According to the constitution, a legislative assembly cannot have more than 500 members and not less than 60 members. Some seats in the legislative assembly are reserved for scheduled caste and scheduled tribes. So legislative assemblyல 500 membersக்கு மேலேயும் இருக்கக்கூடாது, 60க்கு கீழேயும் இருக்காது. The governor can nominate one member from the Anglo-Indian community. The members of the legislative assembly are elected for a term of 5 years, but the governor can dissolve the houses before the expiry of its term and call for fresh elections. ஸோ கவர்னர் வந்து ஆங்கிலோ இண்டியன் கம்யூனிட்டியிலேருந்து ஒரு மெம்பரை எலெக்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த அவங்களோட இப்போ எலெக்ட் பண்ணுற எல்லாரோடையும் ஒர்க்கிங் பீரியட் எவ்வளோனா 5 years தான். அதுக்கு முன்னாடியே வந்து கவர்னர் நினச்சா அதை ஃபுல்லாக டிசால்வ் பண்ணலாம். அண்ட் ஆல்சோ த மீட்டிங்ஸ் ஆஃப் த அசம்பிளி ஆர் ப்ரிசைடட் ஓவர் பை த ஸ்பீக்கர் who is elected among the members of the assembly. In his absence, the deputy speaker conducts its meeting. ஸோ இந்த அசம்பிளியில் இருக்கிற மீட்டிங்க்கெலாம் யார் ஹெட்டாக இருப்பாங்கன்னா அங்கே இருக்க ஸ்பீக்கர். ஸோ அவர் இல்லாத டைமில் டெபுட்டி ஸ்பீக்கர் அந்த மீட்டிங் எல்லாமே கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. The States Council of Ministers. The leader of the majority party in the election is chosen as chief minister. In Tamil Nadu, there are 234 legislative constituency. The party with more than 118 elected candidates are invited by the governor to form the government. ஸோ எந்த அரசியல் கட்சியோட லீடர் வந்து மெஜாரிட்டி வின் பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்கள தான் சீஃப் மினிஸ்டராக சூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ தமிழ்நாட்டில் 234 லெஜிஸ்லேட்டிவ் கான்ஸ்டிடியூவன்சிஸ் இருக்குது. ஸோ அதில் எந்த பார்ட்டி வந்து 118 எலெக்டட் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு மேலே இருக்காங்களோ அவங்கள வந்து கவர்னர் கூப்பிட்டு நீங்கள் கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம சீஃப் மினிஸ்டர் என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க தான் வந்து அவங்களோட மினிஸ்டர்ஸை சூஸ் பண்ணுவாங்க. த சீஃப் மினிஸ்டர் சூசஸ் ஹிஸ் மினிஸ்டர்ஸ் ஃப்ரம் த எம்எல்ஏஸ் ஆஃப் ஹிஸ் பார்ட்டி. எந்த பார்ட்டி வின் பண்ணியிருக்காங்களோ அதில் இருக்கிறவங்கள தான் கூப்பிட்டு மினிஸ்ட்ரிஸ் சூஸ் பண்ணுவாங்க. மினிஸ்டர்ஸ் ஃபார் வேரியஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் ஹெடட் பை த சீஃப் மினிஸ்டர் இஸ் கால்ட் த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட். So it is said that the party which got majority seats in the election forms the government. So இந்த பார்ட்டி மெஜாரிட்டி வின் பண்ணுறாங்களோ அவங்க தான் கவர்மெண்ட்டை ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க. The working of the state government. ஸோ இப்போ கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு. ஸோ இப்போ அவங்க எப்படி ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கலாம். After being elected to the legislative assembly, the MLAs are expected to regularly participate in its sittings. ஸோ அவங்க எல்லாருமே எம்எல்ஏயாக எலெக்ட் ஆன பிறகு அவங்க எல்லாருமே வந்து
அந்த சிட்டிங்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதில் எல்லாத்துலேயுமே அவங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும். சிட்டிங்ஸ்னால் ஒன்றும் இல்லை, மீட்டிங் தான். The legislative assembly meets 2 or 3 times in a year. The main duty of the legislative assembly is to make laws for the state. ஸோ அந்த ஸ்டேட்டுக்கு அவங்க வந்து இந்த சட்டங்கள் கிரியேட் பண்ணுறது தான் அவங்களோட வேலை. It can make law on the subjects mentioned in the state list and the concurrent list. However, during the state emergency, it cannot exercise its legislative power. ஸோ எமர்ஜென்சி டிக்ளேர் பண்ணியிருக்க போது மட்டும் அவங்களோட legislative powers-ஐ வந்து அவங்களால இது பண்ண முடியாது. The assembly has control over the state council of ministers. The state council of ministers are responsible or answerable to the assembly for its activities. ஸோ கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் வந்து யாரோட கண்ட்ரோலில் இருப்பாங்கன்னா அசம்பிளியோட கண்ட்ரோலில் தான் இருப்பாங்க. ஸோ அவங்க பண்ணுற ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து அவங்க தான் ரெஸ்பான்சிபிள் அண்ட் அவங்க தான் அதுக்கு பதில் சொல்லணும் அசம்பிளிக்கு. The assembly may pass a no confidence motion against the council of ministers and bring its downfall if it is not satisfied with the performance of the council of ministers. ஸோ அசம்பிளி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நோ கான்ஃபிடென்ஸ் மோஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த நோ கான்ஃபிடென்ஸ் மோஷன் அப்படின்றத க்ரியேட் பண்ணலாம். எப்போ அப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் சாட்டிஸ்ஃபைடாக இல்லை அப்படின்னா நோ கான்ஃபிடென்ஸ் மோஷனை அசம்பிளி பாஸ் பண்ணலாம். The legislative assembly has control over the finances of the state. A money bill can be introduced only in the assembly. The government cannot impose, increase, lower or withdraw any tax without the approval of the assembly. ஸோ கவர்மெண்ட் வந்து டேக்ஸை லோவர் பண்ணவோ இல்லை இன்க்ரீஸ் பண்ணவோ இம்போஸ் பண்ணவோ முடியாது. The elected members of the legislative assembly can take part in the election of the president of India. ஸோ லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளியில் எலெக்ட் ஆனவங்க பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா எலெக்ஷன்லேயும் அவங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம். அண்ட் all members can take part in the election of the members of Rajya Sabha from the state. ஸோ அவங்க ராஜ்யசபா எலெக்ஷன்லேயும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம். The assembly also take part in the amendment of the constitution on certain matters. So the government has 3 basic functions: making laws, executing laws and ensuring justice. So the government has 3 basic functions, no? Making laws, executing laws and ensuring justice. So now we are going to see about how laws are made in state government. Several kinds of rules and laws have been made for all the people of our country. For instance, there is a law that you cannot keep a gun without having a license for it. ஸோ பீப்புள் எல்லா கண்ட்ரியில் இருக்கிற எல்லா பீப்புளுக்காகவும் கொஞ்சம் ரூல்ஸும் லாஸும் இருக்குது. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கன்னை வந்து ஒருத்தர் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு அவங்க லைசன்ஸ் வாங்கணும். லைசன்ஸ் இல்லாமல் கன்னை வச்சுக்க முடியாது. ஆர் தட் உமன் cannot marry before the age of 18 years old and men cannot marry before the age of 21 years. ஸோ 18 வயசுக்கு முன்னாடி ஒரு பொண்ணுக்கு மேரேஜ் பண்ண முடியாது. அண்ட் ஆல்சோ 21 வயசுக்கு முன்னாடி ஒரு பையனுக்கும் மேரேஜ் பண்ண முடியாது. These rules and laws have not been made just like that. People elected their government who thought carefully before making such law. ஸோ இந்த லாஸ் ரூல்ஸ்லாம் சும்மா அப்படியே அவங்க பண்ணிடல. அந்த பீப்புள் எலெக்ட் பண்ணியிருக்காங்கல்ல அந்த கவர்மெண்ட்டில் இருக்கிற எல்லாரும் ரொம்ப திங்க் பண்ணி கேர்ஃபுல்லாக தான் இந்த லாஸ் எல்லாமே அவங்க இது பண்ணியிருப்பாங்க. A lot of such laws are made by the state and central government. In the legislative assembly meetings, MLAs discuss a number of topics like public works, education, law and order and various problems faced by the state. ஸோ லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி மீட்டிங்ஸில் எம்எல்ஏஸ்லாம் எதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பப்ளிக் ஒர்க்ஸ், எஜுகேஷன். ஸோ இந்த மாதிரி எந்த செக்டாரில் ப்ராப்ளம் இருக்கோ, எந்த செக்டாரில் உள்ள ப்ராப்ளமை ஸ்டேட் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்களோ ஸோ அதை பற்றி அங்கே பேசுவாங்க. The MLAs can ask questions to know the activities of the ministries which the concerned ministries have to answer. ஸோ ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஒரு மினிஸ்டர்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா, ஸோ அவங்கக்கிட்ட எம்எல்ஏஸ் வந்து கொஷின் பண்ணுவாங்க அவங்களோட ஆக்டிவிட்டீஸை பற்றி. The legislative assembly make laws on certain issues. The process of lawmaking as follows. Now we are going to see about the second sector, that is executing laws. It is the job of the state council of ministers to execute the law.
ஸோ அவங்க என்னென்ன லா எல்லாம் மேக் பண்ணாங்களோ அது எல்லாத்தையும் எக்ஸிக்யூட் பண்ண வேண்டியது கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸோட வேலை. The Legislative Assembly of Tamil Nadu is located at Chennai, the place where a state legislative assembly is located and where its council of ministers function is called the capital of that state. The state government has several lakhs of government employees to execute the laws. ஸோ கவர்மெண்ட் இது பண்ணுற லாஸ் எல்லாத்தையும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸ் இருக்காங்க. மேட் பை த லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி, கலெக்டர்ஸ், தாசில்தார்ஸ், block development officers, revenue officers, village administrative officers, policemen, teachers and doctors, etc. So all of them are paid salaries by the state government. They have to follow the orders of the state government. ஸோ இவங்க எல்லாருமே வந்து கவர்மெண்ட் போடுற அந்த லாஸை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு இந்த எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டுமே இருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்குலாம் சேலரி பே பண்ணுறாங்க, அவங்களாம் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டோட ஆர்டர்ஸை ஃபாலோ பண்ணணும். The next heading is Judiciary of State, High Court. The High Court stands at the apex of the state judiciary. As per the constitution, there shall be a High Court in each state. So ஒரு ஸ்டேட்லேயுமே ஒரு High Court இருக்கணும் நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் படி. But there may be a common High Court for 2 or more states and union territories. But ஒன்று இல்லைன்னா 2 ஸ்டேட்ஸுக்கு வந்து காமன் High Court இருக்கலாம். The state High Court consists of a Chief Justice and such other judges as the President may appoint from time to time if necessary. ஸோ ஒரு High Courtலேயும் யாரெல்லாம் இருப்பாங்கன்னா ஒரு சீஃப் ஜஸ்டிஸும் அதர் ஜட்ஜஸும் இருப்பாங்க. ஸோ அவங்கள அப்பாயிண்ட் பண்ணுறது President. The number of judges in the High Courts is not uniform and fixed. The President appoints the Chief Justice of High Court in consultation with the Chief Justice of India and the Governor of State. ஸோ இந்த சீஃப் ஜஸ்டிஸை அப்பாயிண்ட் பண்ணுறது பிரசிடென்ட் தான். ஸோ யார்கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணி அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா கிட்டேயும் கவர்னர் ஆஃப் ஸ்டேட் 2 பேர்கிட்டையும் கன்சல்ட் பண்ணி அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க. A judge of High Court must have the following qualification. He must be a citizen of India. He must have at least 10 years experience as an advocate in 1 or more High Courts. ஸோ அவங்களுக்கு 10 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும். என்னவாக இருக்கணும் அப்படின்னா அவங்க அட்வொகேட்டாக ஒரு ஹை கோர்ட்டில் அவங்க ஒர்க் பண்ணியிருக்கணும் 10 years. A judge of High Court holds the office until he completes the age of 62 years. ஸோ அவங்களோட ஒர்க்கிங் பீரியட் வந்து 62 years. A judge of the High Court can be removed from office only for proven misbehavior or incapacity and only in the same manner in which a judge of the Supreme Court is removed. ஸோ ஒரு ஜட்ஜு எப்போ வேலையிலேருந்து அவங்கள ரிமூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னா அவங்களோட மிஸ்பிஹேவியர் ஏதாவது ப்ரூவ் ஆகிருந்துச்சு, அப்படி இல்லைன்னா அவங்க அந்த போஸ்ட்டுக்கு வந்து இன்கெப்பாசிட்டியான ஆள் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணால் மட்டுமே அவங்கள ரிமூவ் பண்ணலாம். Powers and functions of the High Court. The High Court has been empowered to issue writs of habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari and quo warranto for the enforcement of the fundamental rights and for other purposes. ஸோ இந்த ஹை கோர்ட் வந்து நிறைய ரிட்ஸ் வந்து இஷ்யூ பண்ணுவாங்க. ஸோ எதுக்காக அப்படின்னா for fundamental rights and other purposes. Every High Court has a general power of superintendence over all the lower courts and tribunals within its jurisdiction except military courts and tribunals. ஸோ எல்லா ஹை கோர்ட்டுக்குமே வந்து ஒரு பவர் இருக்கும். என்னென்னா அவங்களோட எல்லைக்குள்ளே ஜூரிஸ்டிக்ஷன் அப்படின்னா அவங்களோட எல்லைக்குள்ளே இருக்கிற லோவர் கோர்ட்ஸை வந்து மானிட்டர் பண்ணுவாங்க. If a case is pending before a subordinate court and the High Court is satisfied that it involves a substantial question of the constitutional law, it can take up the case and decide it itself. ஸோ இப்போது ஒரு சபார்டினேட் கோர்ட்டில் ஒரு கேஸ் பெண்டிங்கில் இருக்குது அப்படின்னா அந்த கேஸ் வந்து கான்ஸ்டிடியூஷனல் லா பற்றின ஒரு சப்ஸ்டான்ஷியல் கொஷினை இன்வால்வ் பண்ணுது அப்படின்னு ஹை கோர்ட் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனாங்க அப்படின்னா அந்த கேஸ் அவங்களே எடுத்து அதுக்கு அவங்களே ஒரு டெசிஷன் சொல்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு ரைட்ஸ் இருக்குது. The High Court controls all the subordinate courts in the state. Like the Supreme Court, the High Court also acts as a court of record. For the purpose of judicial administration, each state is divided into a number of districts.
ஸோ ஜுடிஷியல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கணுன்றதுக்காக ஒரு ஸ்டேட்டையும் வந்து நம்பர் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸாக டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க. ஈச் அண்டர் த ஜூரிஸ்டிக்ஷன் ஆஃப் அ டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜ். ஸோ ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்க்கும் ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜ் இருப்பாங்க. The district court judges were appointed by the governor. In the exercise of the above mentioned powers, the High Court enjoys the full power and freedom to act within its jurisdiction. The constitutional safeguards have ensured its independent working. ஸோ இந்த மேலே சொன்ன பவர்ஸ்லாம் வச்சு ஹை கோர்ட்க்கு வந்து ஃபுல் ஃப்ரீடமாக அவங்களோட எல்லைக்குள்ளே மட்டும் அவங்களுக்கு இது பண்ணுறதுக்கான அட்மினிஸ்டர் பண்ணுறதுக்கான எல்லா ரைட்ஸுமே இருக்கும். That's all. This lesson is over.